ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਰਸਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ। 20 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਖਫਾ। ਐਮਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਰਸਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ 20 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 444 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ, 182 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮਿਥ, 427 ਕਿਲੋ ਭੰਗ, 9,66,020 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇੱਕ ਗਨ, 21 ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 182 ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। 2 ਜਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Project Brisa was a joint forces drug investigation that spanned North America. It was led by our Organized Crime Enforcement Drug Squad major projects, and the focus of that investigation was on high-level drug importation and distribution of methamphetamine and cocaine, which subsequently led to the largest seizure in Toronto police history. The investigation on the importation side revealed tractor-trailer trucks that were coming in that were equipped with hidden hydraulic traps capable of concealing up to 100 kilograms of illicit substances. On the distribution side, investigators revealed a network that was capable of putting hundreds of kilograms of illicit substances on the streets of our communities right across southern Ontario and beyond. And as I said, the result of that yielded just over 1,000 kilograms of drugs, cocaine, methamphetamine, marijuana, with a street value of just under $63 million. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਫਾ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੋਆ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Chair and Mr. Chair, I was fortunate enough to know Manmeet Singh Bhullar before he passed. His dedication to service is a model for, I think, all of us here working to make Canada and the world a better place. In light of that, I want to talk about the success that the Manmeet Singh Bhullar Foundation has achieved in his memory. Of those Afghan Sikhs who have so far arrived in Canada, can you please outline how they are doing? Mr. Chair, through you, this question is for the Manmeet Singh Bhullar Foundation.
Thank you, MP Sidhu. I would be remiss if I gave up this opportunity to say that Manmeet would be incredibly overjoyed to see you as a member of Parliament, and I with question himself. The families they're thriving, and that is the ultimate goal that guides us through this work. It is not easy work. It is not work that we can shy away from. But these are families that have now, had children going to school for the first time. They have, many of them have long-term full-time jobs. They are taking English classes. They have a robust connection to the Gurdwara in Northeast Calgary, as well as Gurdwaras in Surrey, where they are residing. They constantly keep in contact and talk about what can they do next. What is their future? And it sounds simple to us, but remarkable when you think about where they came from. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 68 ਮਿਲੀਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। We shared the first phase of our plan to safely ease our border measures for Canadians who are fully vaccinated. To be considered fully vaccinated for travel, you must have received a full series of a vaccine or a combination of 2 vaccines at least 14 days before entering the country, and the vaccines you got must be approved in Canada. As of July 5th, Canadian travellers who have submitted proof of full vaccination will no longer have to quarantine at a hotel or at home. They also won't have to take a day 8 test, but they will still need to complete mandatory testing both pre-arrival and once in the country. Let me be clear. This is the first step of what will be a gradual, careful plan to safely reopen to travel. The pandemic is not over. There's still variants circulating around the world that need to stay in place for now. Our border measures is because more and more Canadians are vaccinated every day. Over 75% of eligible Canadians have now received at least 1 shot, and over 21% are fully vaccinated. National Defence ਅਤੇ Canadian Armed Forces ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਲਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The ongoing sexual misconduct scandal within the Canadian Armed Forces and the Department of National Defence is moving from crisis to tragedy. Le scandale d'inconduite sexuelle qui se poursuit dans les forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale est en train de passer de la crise à la tragédie. The scandal has put on display a culture that insulates its bad actors and demands silence of its victims. This is not a new problem, nor is it limited solely to sexual misconduct. It applies to all forms of discriminatory behavior and misconduct where there is a power imbalance and fear of reprisal. The current situation is at stark odds with our nation's expectations of its military and with how I believe the vast majority of military members want to serve. The collective actions, or in some cases, the inaction of senior political, military, and civilian leadership within the government have eroded trust within the defense community. The internal mechanisms that were meant to support those who have suffered misconduct have failed to ensure fair outcomes. They are not just broken, they have collapsed entirely under their own weight. Most of these wounds in the system are self-inflicted, with documented meddling of Canadian Armed Forces members and civilian leadership in positions of power in individual cases, resulting in directed and often malicious cases of reprisal. Careers have been ruined. The psychological damage inflicted on individuals is unconscionable.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। Today, I am pleased to announce that both of these provisions will take full effect on July 7th of this year. The expansion of mandatory background checks will include criteria that must be considered in deciding whether or not to grant a firearms license. And that includes whether an applicant has a history of harassment, whether they were ever subject to a restraining order, and whether they pose a risk of harm to any person. By reinstating discretionary authorizations to transport, we will give the chief firearm officers far more oversight into how restricted and prohibited firearms are being transported in this country. And we'll help to ensure that when these firearms are taken from one place to another within our communities, it's done safely and for a good and sufficient reason, as required by the Firearms Act. These are important changes that will help to improve public safety when they come into force on July 7th. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BC ਦੀ 77.7% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 76% ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। As of today, here in British Columbia, 77.7% of all adults have been immunized against COVID-19, and 76.2% of everyone 12 and older have now received their first vaccine dose. We've delivered 4,511,923 doses of all 3 COVID-19 vaccines in British Columbia, and of those, 1,192 are second doses. So we've now have over a million people in British Columbia who are fully vaccinated and protected against COVID-19. We have seen some fluctuations, as you know, in supply over the last number of months, which means that some days our mass clinics will have more of one of the mRNA vaccines than the other. Currently, it is Moderna that we have quite a lot of right now and will have in the next few weeks. And we've received word that there may be some decrease in the Pfizer shipments that we're receiving, particularly in the coming weeks. We will do our best to make sure that we have both products available at our clinics, but sometimes that simply isn't possible. And with the millions of doses of vaccines that have been delivered here in Canada and across the world, we are confident that both of these mRNA vaccines are safe and effective and can be used interchangeably. NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਧਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ C-237 ਸੈਨੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ MP ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਂਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। We thank you for this very present moment as we stand here together, united, unified, on behalf of our Commissioner. Father, you said in your word, no weapon formed against us will prosper, and every tongue that rises up against us in judgment that we will condemn. Father, we condemn every weapon that's been formed against our Commissioner, every tongue that has risen up against him in a negative way, Father. Whether you're a Democrat, a Republican, a Muslim, a Hindu, a Christian, doesn't matter whatever you are. Paddy Ryder is not an issue that should be discussed. Now we all know, let's face it, maybe his words that he used to the media were not the best of words. But it is absolutely irresponsible to ask for his resignation. Paddy Ryder is a good man, a decent man. As a leader from the Muslim community, we wholeheartedly support Paddy Ryder. The outreach that he has provided to our community has been second to none. There is no color, there is no religion when it comes to right and wrong. Following a gentleman like Pat Ryder, who's the commissioner, has probably done some of the best stuff for every community in Nassau County over his tenure here, probably one of the best commissioners we've ever had. It boils... Go ahead. Shout it out. Shout it out. It has nothing to do with race or nonsense or agendas. Just look at what's going on in New York City right now. Does anybody think what's going on in New York City right now? You want that in Nassau County? Do you want that in Suffolk County? Do you want it anywhere? It's a disgrace what's going on, and it's masked. Everything is masked what's going on in there. It's about right and wrong. Support leaders who support law and order. If you want to feel safe in your communities and in your homes at night, you have to support law and order. That's all I have to say. I support Pat Ryder. I always will. Keep your faith in Patrick Ryder. Keep your faith in our law enforcement. I want you to know, I'm not here just to speak because I heard something. I'm here to speak because I go to the police academy to do that training when we do diversity courses. Nobody else implemented that program than Patrick Ryder. He's a real man, a real commissioner, real law enforcement, and that's why he's a leader. Leader have to do what he have to do his job right. Nassau County Police Department was the first police department. That time under our Commissioner James Lawrence and Commissioner Mulvey, who agreed to recruit Sikhs with a turban and beard. First major police department in the whole of USA. Ladies and gentlemen, that was a big accomplishment for our community as well as the law enforcement of Nassau County. So we are very, very supportive of our law enforcement and especially our police commissioner Patrick Ryder, who has always helped us whenever we needed them. न्यूयॉर्क तो मनीष बेले दी रिपोर्ट, चढ़दीकला टाइम टीवी, नॉर्थ अमेरिका। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ UCL ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UCL ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਵਿਖੇ ਮਰੀਆਨਾ ਮੈਜੂਕਾਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ BC ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਲੇਬਰ
मूलवासी नेशनज पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां गैर मुनाफा संस्थावां संस्थानक सरकारां ते जनता तो इनपुट मंगेगी। दस दे कि नौकरियां आर्थिक बहाली ਅਤੇ नवीनताकारी मंत्री रवि काहलो इस योजना ते जनता ते साझेदारां दी शमूलियत दी अगवाई कर रहे हैं। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे इस बुलेटिन विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।